participle phrasing gosoota xumuraa adda addaa kanarraa ijaaramu kan inni function godhu yookaan tajaajilu yookaan fayyadu as adjective jechuudha. Akka maalitti fayyada? Akka adjective itti fayyada. Akka adjective itti fayyada jechuun immoo adjective faayidaan isaa inni it modifies or qualifies noun or pronoun jechuudha. Noun or pronoun. Yoo kan yaadattan ta'e gaafii maatirikii tokko dhiyeenya hojjenne irratti participalii kana gaafii keessatti dhufee hojjennee jirra jechuudha. The lady sitting next to English teacher ka jedhu san. The lady sitting next to English teacher. Sitting ka jettu tun it is a participle, present participle which is just used to modify the noun. Antecedent ishii san the lady ka jettu san modify godha. Which lady? The lady sitting besides or next to the teacher is. In the same way, how many participle phrases are there in English? Sadi isanis present past fi perfect participle akka ta'an, they function as what? Adjective. That means they modify either noun or what? Pronoun in a sentence. Well, kabajamtoota hordoftoota keenya hordoftoota aku English with Afaan Oromoo YouTube channel warri taatan hundi bakka jirtanitti nageenyi isin haa qaqqabu jechaati. Akkuma beekamu kana dura viidiyoo baay'eedhaan akka bira gahaa turre har'as akkasumatti itti fufaa jirraa nu duuka bu'aan waamicha keenya akka battala viidiyoo kana argattaniif copy share link gochuu hin dagatinaa. Maaliif namni marti irraa fayyadamuu akka danda'u waan barbaadamuuf jechuudha. Kana ergan jedhee kontentiin irratti xiyyeeffannee wal barsiifnu yookaan ittiin immoo ibsa irratti walii kenninu imma participle phrase dha. Kuni gosa barnoota yookaan qabiyyee kutaa 12 jechuudha. Grade-12 dha. Kanaaf nu duuka bu'aan waamicha keenya. Amma jalqaba yommuu participle phrase jennee kaanu kana definition wasat irraa osoo kaane participle phrase is a group of words that begin with a present, past or perfect participle kata irraa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Present, past or perfect participle jechuun it is what? Form of verb jechuudha. Form of verb ta'e present jira, present participle ing, past participle verb 3 as well as perfect participle having plus verb 3 irraa kan ijaaramu phrasing akkamitti hima keessatti akka fayyadamuu dandeenyu fi battala hima keessatti fayyadamnu faayidaan isaa maal akka ta'e adda baasuu jechuudha. Faayidaan isaa akkuma asirratti ibsamuuf yaalametti. Now let's look at them. Fakkeenyaaf present participle yommuu jennu it is a verb which end in the form of what? ing jechuudha. ing dhaan kan xumuru. Fakkeenyaaf running, singing, dancing, walking, okay? Looking. Any ing form of verb which is used as an adjective is perceived as what? Participle, as participle. If it is used with any other words, it can be considered as participle phrase. In the same way, past participles end in ed or en or other irregular verbs. Irregular verb ka past participle yommuu jennu most regular in ed dhanuma kun en dhanuma kun immoo in different forms irregular warri ta'anii dhuma. Isaan immoo kabira. Isaan illee they can act as what? Adjective jechuudha hima keessatti. Again, perfect participle jechuun having plus the past participle of the main verb ka ta'e jechuudha. Broken, having eaten, okay? Having finished, okay? Having been finished. Ka jedhu kana present participle. Amma structure isaa beeknee jira. Participle phrase jechuun yookaan participle jechuun sadii akka ta'e ing, ed, having plus verb 3 akka ta'e hubannee jira. Present participle, past participle, perfect participle akka ta'e. Isaan illee they used as what? Adjective akka ta'e. Adjective immoo noun yookaan pronoun akka modify godhu. So yommuu isaan akka phrase itti fayyadamnu yookaan jechoonni biraa waliin dhufanii akka phrase itti yommuu fayyadamnu participle phrase kana functioning isaa maayinni maal ibsuudhaaf yaada akkamii ibsuudhaaf ka jedhu san waliin ilaalla jechuudha. Look, type sadeen isinii teechisneera. Present participle, past participle and perfect participle jechuudha. Now you can identify.
structure insa verb ing da, verb ed or any other form, irregular warra ta'an, differently changed into the past participle form warra ta'an ifi, as well as having plus past participle or the so-called one verb 3 dhan kan uumantu jiru. Kunniin yemmuu fayyadamnu hima keessatti wantoonni isaan ibsanii fi ennaan isaan ibsan akkuma jirutti ta'ee maal akka ta'e adda baasuudhaan laallaa jechuudha. Dhimma time reference itiin yemmuu laallu wanni nu haasofnu gocha lama. We are talking about two actions jechuudha. Akkuma if clause, main clause, if clause tense wayii, main clause keessa tense wayii akkuma jiru participle clause keessatti especially when they come as the beginning of the sentence isaanii fi again independent closing boodan dhufu yookaan main closing boodan dhufu sun akkamitti akka balance godhan maal akka ibsanii fi innaa akkamii akka ibsuuf fayyadan waliin ilaallaa jechuudha. Mee example irraa eegan. Number 1, singing brightly, singing brightly, comma, she greeted everyone at the party. Okay? Now, singing brightly, she greeted everyone at the party. Jechun. Now, singing brightly is what? It is a participle phrase, okay? Participle phrase. Now, this participle phrase is used here so as to modify what? So as to modify either noun or pronoun gender. Pronoun itam ibsa jechuudha. Pronoun she jettu tana ibsa jechuudha. Akkamitti ibsa? It is she who sing brightly. Can sing brightly godhe she da jechuudha. Okay? Therefore, it modifies. It modifies. Kanaaf kuni kana modify godhe. She greeted everyone at the party. Again, running across the road. Running across the road in Amalema. It is a participle phrase, present participle. Then I came across my old friend. Now, running across the road modifies I. Why? Because it is I who was running across what? The road jechuudha. Kaachaa ture isa waan ta'e. Tana modify godha. Amma tana modify godhaan kun ifa isinii ta'uu dhabuu ni mala. Akkamitti akka ifa isinii ta'u ilaali. Yoo haala kanaan hin ibsamne rakkoo uuma. Rakkoon sun rakkoo dangling modifier yookaan itti immoo misplaced modifier jedhamu fida. Rakkoon sun illee maal akka ta'e ilaali. Kuni lamaan ka participle phrase present participle. Ka past participle shocked by the news. Shocked by the news. They sat in silence. Wanno dhani shocked ta'ani yookaan itti immoo suukanaanii sodaatanii jechuudha. Oduu dhagahanii suukanaanii namni martuu callisee taa'e. So who shocked by the news? They tana jechuudha. They tuni gocha kanas raawwate. Therefore, yemmuu shocked by the news. They shocked by the news. Waan jennuuf shocked by the news in eenyu modify godha? They modify godha jechuudha. Kuni participle phrase isa past participle dha jechuudha. Kan biraa kan perfect yemmuu laallu having finished his homework. Tom went out to play jedha. Having finished. Who finished? Who finished working his homework? Tom went out to play. In the same way, kan ittaanu kana ilaalla. Participle phrasing haala tokkoffaa haala kanaan dhiyaata jechuudha. Haala kanaan argama. Yemmuu waan kana ta'u wanni isin sirriitti beekuu danda'uu qabdan fakkeenya running to my home, comma, blank jedhee akka guuttan isin gaafachuu ni mala jechuudha. Running to my home. Mee running to my home. My pen was dropped. B. I dropped my pen.
C. Probably running to home, running to my home. I dropped my pen. My pen was dropped. Me chalise to mama. I found 100 on our gate. Probably hima kana fulfill gochuudhaaf optionoota kana laal. Optionoota kana yeroo hanga moonni isin hubachuu qabdan dhimma participle phrasetiin gaafin tokko yommuu dhiyaatu xiyyeeffannaan barataan godhee hubachuu danda'u qabu maayinni himni kun immoo akkanatti ibsamu kana subjectiin as dhufu kuni must be subjectii akkamii ta'uu qaba subjectii gocha kana raawwatu ta'uu running to my home unless in otherwise dangling modifier jedhamee beekama jechuudha. Fakkeenyaaf running to my home my pen was dropped hooka jennee hundu ta'e it seems correct sirrii fakkaata garuu waan ajaa'ibaatii sirrii miti jechuudha dogongora guddaa. Fakkeenyaaf osoo amma kana deebii goote who was running to home jechuudha. Who was running? My pen jechuudha. Qalama kiyya osoo gara mana barumsaa kaachaa jiru maal ta'e jechuudha kufe jechuudha. Kakaachaa kufillee qalama jechuudha. Kanaaf yemmuu dhimma participle phrase irratti isin sirriitti wanni adda baasuu danda'uu qabdan gochi kun yemmuu participle phrase haa ta'u perfect haa ta'u past participle dhaan ibsamu immediately the subject which comes here must be what? The doer of this action. It is that time. Yeroo sani kan maal ta'u kuni participle phrasing kun modifier of what? The subject of the noun which is used here kajen. Yoo sanin taane fakkeenyaaf osoo my pen ka jedhu kana as galchine kuni kana modify gochuu hin danda'u jechuudha. Why? Because the pen can't run to home waan ta'eef. Yeroo tokko tokko working in a forest. In a forest my umbrella was lost osoo jenne automatically wrong is a himni kun jechuudha. Walking in a forest my umbrella was lost yemmuu jennu walking the participle phrase walking to the forest doesn't modify what? It doesn't modify my umbrella. Why? Because my umbrella can't walk in a forest jechuudha. Tana dhimma participle phrase irratti yeroo baay'ee wanni isin adda baasuu danda'uu qabdan. Subjectiin as dhufu kun immediately kana gocha kana raawwachuu danda'u qabu. Yoo gocha kana raawwate participle phrasing kun maal godha jechuudha. Noun yookaan pronoun asitti akka subjectiitti dhufsan modify godha jedhamee kan ibsamu yeroo san. Fakkeenyaaf kan inni oral singing brightly. Yeah, she sing brightly and greeted everyone at the party jechuudha. Again running across the road I came. I was running across the road and by chance I came across somebody else jechuudha. Shocked by the news. Who? They can be shocked by the news. Sitting under a tree, fakkeenyaaf. Sitting under a tree, a bee stung me osoo jenne. Stung me. Maal jechuudha inni kun? Sitting under a tree, a bee stung me jechuun who was sitting under a tree? A bee jechuudha. A bee was sitting under a tree jechuudha. Garuu ka ta'u qabu sitting under a tree, I was stung by a bee osoo jedhe it is appropriate jechuudha. More right. Kun amma sirrii. I was sitting under a tree. While I was sitting under a tree, a bee stung me jechuudha. Asitti garuu eenyutu tree jala taa'aa jira? A bee dha jechuudha. A bee. Probably a bee can just there, but it is not exact modifier of what? Sitting under a tree. Rather, somebody can sit under a tree. While he was sitting there, he can be what? Stung by a bee. Tana hubattan. Kanneen hundayyuu yommuu ilaaltan immediately the subject which comes after it is modified by this participle phrase. Karaa biraatiin maal hubachuu dandan? The subject which comes after comma is the doer of what? The action which is given here. Kana qabattan tokko. Lammaffaa dhimma participle phrase keessatti xiyyeeffannaan
jiraachuu qabu. Kuni kana ibsuusaa kuni gocha kana raawwachuusaa. Inni biraa distinction jaroota sadeeni yommuu ilaallu in terms of tense yommuu ilaallu kuni gochoonni kun simultaneously at the same time akka raawwatanitti hubatamu jechuudha. Fakkeenyaaf singing brightly, she greeted everyone at the party jechuudha. Brightly sing osuma gochaa jirtu maal goote jechuudha? Greeting. The action of greeting and singing brightly is simultaneously at the same time jechuudha. Battala tokkotti gochi sun raawwatamu simultaneous action ta'u kana beekudha tokko. Lammaffaa yommuu past participle ta'u immoo an action is completed but not what? Far jechuudha. Battaluma gochi dhumatee gochi itti aanu sun dhufu. Fakkeenyaaf is shocked by the news. Look, shocked by the news. Immediately after they were shocked by the news, they sat in silence. Battala tokko miti shocked by the news ta'uu fi sat in silence simultaneously miti. Maaltu dursa jechuudha? Shocked by the news. Akkuma shocked ta'anii battaluma sanitti osoo turin maal ta'an? Callisanii taa'utti gatta'anii jechuudha. Waan after zaazar. Garuu gochi kun it is completed action. Before what? Before the second started jechuudha. Before the second started. Garuu duration hedduu jiru very short gap mahunu. Isa sadaffaa perfect participle immoo akka perfect as perfect it indicates prayer action jechuudha. Prayer action. Emphasis dhimma kana gochi kun osoo gochi kun wannoo hin ta'in dura totally completed ta'eeti jechuudha. Okay? A little bit what? Far apart. Amma garaagarummaan kuniif kuni qaban slightly. Kuni immediately one after the other kun immoo time take gochuu ni danda'a. Dheeraa ta'uu ni danda'a. Fakkeenyaaf having finished his homework, Tom went out to play ka jedhu kana hojii manaa isaa fixatee xiqqoo ture yookaan waallee nyaatee ta'a whatever waan fe'aa godhu time take godhee ergasii gara bahee jechuudha. Immediately akkuma wannoo san wannoo jedhee kuni kanaaf koozii ta'ee itti gadi hin baanee jechuudha. Akkuma kunoo past perfect past before past jennee indicate goonu sanii jechuudha. Kuni prayer action. Actioning kuni very prayer ta'uusaa as its name indicate perfect jedhu kun prayer ta'uusaa san hubachuu danda'uu qabda. Kan dhimmi biraa the other focus is how participle phrases are used in what structure. Structure kana laalu garuu participle phrase yeroo tokko tokko in the middle of the sentence dhufuu hin danda'a. Not only at the beginning of the sentence. It can be used in the middle of what? The sentence. Akkamitti in the middle of the sentence dhufa kunoo. The students, having completed the exam, left the room quietly jenne ijaaruu hin dandeenye, or the man carrying a heavy bag entered the room jechuu hin dandeenye. Now imagine the underlined participle phrase is a participle phrase which modifies the subject which is given here. Pronounota yookaan nounota asitti kenname kana maal godha jechuudha? Modify godha. Asillee yommuu ta'u kan akka modify kana godhu hedduullee yommuu galu akka kana modify godhu beekuu danda'uudha qabna jechuudha. Garuu yommuu modify godhu kana haala lamaan modification. Sometimes essentially to modify. Sometimes it provides what? Extra information about the subject. Akkuma relative clause keessa defining and non-defining relative clause akkuma fayyadamnu san kanallee maal fayyadamna jechuudha. Participle phrasing akkuma defining relative clause. Relative clause akkuma subjecti modify yookaan define godhu san participle phrasing illee subjecti modify yookaan itti define godha jechuudha. Define. Yeroo kan immoo extra information. Yeroo kam extra information kenna yeroo kam define godha yommuu kooman jiru extra information akka kennu. Kooman immoo yommuu dhabame modify akka godhu hubachuu danda'uu qabda. From the very knowledge you have about what? About relative clause jechuudha. Akkama relative clause. Kana akkasitti hubachuu danda'uu qabdan in the middle akka dhufu, at the beginning akka dhufu, garuu yommuu dhufu sani kuni subjectii kan akka modify godhu fi time reference dhaan immoo difference isaanii kanneen akka ta'e yoo qabattan dhimmi participle phrase gaafii hin ta'u jechuudha. Participle phrase sadeen kana function isaa akka adjectivity noun modify godha
Noun battala modify godhu yoo hin taane dangled modifier jedhama. Akka kun asitti argine kan walking in a forest my umbrella was lost ka jedhu kun this one is misplaced modifier or dangling modifier jedhu. It is not appropriately modifying the noun it intends to modify. Kan modify gochuu qabu waan hin goone fi kanaaf kanarratti gaafii isiniin galle yoo qabaattan akkuma dur raangootan koomentiidhaan nu ergitu irratti ibsa isinii taasisna. Har'aaf kan isinii qabannee dhiyaanne kanuma haga yeroo itti viidiyoo biraatiin wal arginutti nagaan nu tura.